ಗಂಜಾಳ ಗ್ರಾಮದವನು. A very good evening to all of you. I'm Manjunath Shikeri. I am from Bagalkot Taluk, from a small village called Gunjat. ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಈ ಪೋಲಿಯೋ ಒಂದು ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. I was afflicted by polio at the age of 2. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಅದು ಪೋಲಿಯೋನ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರಿ. I was given polio drops when I had fever. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 1.5 ವರ್ಷದ ಇರುವಾಗ ನಾನು ನಡೆದಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಪೋಲಿಯೋ ಬಂತು ಅವಾಗ ನಾನು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. Till I was afflicted by polio, I was able to walk around and I led a normal life. But once I was afflicted by polio, I was bedridden. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಕೂಡ ನಾನು 2 ವರ್ಷದವಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನೀರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ವೈರ್ ತಗಲಿ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. But sadly, my mother also passed away soon after I was affected by polio. One day when she was bringing water from the well in the fields, she happened to touch a live wire and she was electrocuted and she died. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರು ನನಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ. My dad was an alcoholic, so my grandparents, my mother's parents, didn't want to leave us there. I had an elder brother also. They took me to another village and they brought us up. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಊರಾದ ಏರಿನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆದೆ. Therefore, I was brought up by my grandparents in my mother's home at a village called Hirenaranpur. That also a very tiny village. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಅಂಗವಿಕಲತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. I was taken to many doctors for treatment, but my disability did not improve. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲೇ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 7th ವರೆಗೂ ನಾನು ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಕುಂದಿರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Soon afterwards, I was able to crawl and therefore on all fours, I started attending the village school, which was quite near my grandfather's house. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಅದು ಹಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿ ಪೇನ್ ಹಾಕಿತ್ರಿ, ಮತ್ತ ಕೈಗೂ ಕೂಡ ಕೆಸರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. Going to school was very difficult for me. I would hurt my knees, stones would break, I would get blisters, even my palms would get hurt. But still I would go to school, and quite often my elder brother, he would carry me on his back, or sometimes other friends would carry me on their back and take me to school. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ ರೀ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಇರ್ಲಿಲ್ರಿ. ನಮ್ದು ಬಹಳ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ. In our village where I lived, we had school only till the 7th standard. Therefore, till 7th standard, I was able to study well. But after that, I could not study further. I had to come to the city to study. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದೆ. I got to know about a school come hostel run by one Mr. I.K. Lukandi at Hubli. So some friends told me, and therefore I came and got admitted in the school and was staying in that hostel. But ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಹೋಯಿತ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೇ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
But this was the first time I came away from home and was away from the presence of my loving grandparents. So I found it very difficult to stay in the hostel and study there, and therefore I started crying. ಅಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ನಾನು ಹೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಹಳ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ. I was crying so much that my grandparents were phoned up and they came and they took me home, and I was not prepared to go back and study further. I lost all interest in studies. SSLC ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜೀವನ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿ ನಾನು ಇದ್ದೆ. After finishing my SSLC, I came back home, and then I had no desire to study. I had no hope of doing anything. I just staying at home. ಒಂದಿನ ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಕ್ವಿಪಿಂಡಿಯಾ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. One day, a friend of mine told me about this organization called Equipindia. ಇಕ್ವಿಪಿಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು. ಇಕ್ವಿಪಿಂಡಿಯಾ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಬದಲಾಯಿತ್ರಿ. I think all of you already know about Equipindia and the work that's doing among the disabled people. So I went to the Equipindia hostel and I joined there for further studies. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅರ್ನಾಂಟಿ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಅಂಕಲ್ ಅವರು ಅವಾಗ ಭೇಟಿ ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಲಿಶ್ ಅಂಕಲ್ ಇಲ್ಲೇಂಟಿ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ನನಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. There, the staff and the directors and the founders and all of them gave me a lot of encouragement and showed their love and encouraged me to study further. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. When I was staying in the hostel, in the Lakundi hostel in Hubli, I always wanted to go back home. I didn't want to stay there. But in Equipindia, the scenario was different. I didn't have the desire to go back home. I wanted to stay and study further. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಟೈಪ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. Because that was the quality of love that they showed towards us disabled students there, and that's how they encouraged us to go further in life. And therefore it was very encouraging for me to stay back there and study. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯವರು ಓದೋರು ಆಗಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. And therefore there all these days I had no desire to study further, but I just joined. But now looking at the atmosphere there and the encouragement and love that was shown there, I began to desire to study further. And moreover, the environment was such that the other disabled students also were there and they too were studying, and I was encouraged to study further. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾನು ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರುವಾಗ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿದವನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. It was then that I had a deep desire within me that I too need to do something. I too need to achieve something. I cannot remain a downtrodden person or a neglected person. I have to do something. I have to come up in life. And this desire grew within me then. ಹಾಗೆ ನಾನು ಬಿಕಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಟ್ರಿ. Equipindia provided me the necessary funds to complete my education, and they gave me all the facilities. So I completed my BCom studying there, staying there in Equipindia. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಬಿಕಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಪಿಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ರಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. When I completed my BCom, I wanted to find a job, and it so happened that there was a vacancy for an assistant accountant in Equipindia. I applied and I was selected. ಅಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾ ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೆ. I was very happy working there and I was very satisfied. I got the job as assistant accountant and I was working there in Equipindia. I had a lot of satisfaction. ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬಹಳ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ನಾನು
ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಹಾಡು ಹಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳ ನನಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ರಿ. As I was staying there and working, as I was working there, and there were many programs conducted, and there I was encouraged to sing songs, and then I had a desire that I too need to develop my skills as a singer. ಸೊ ನಾ ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ಹಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ. ಒಂದೇ ನಾನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು. One day I had this desire that I too need to be on the TV show singing songs. I developed that desire within me. ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಗಮಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. There was this Sarigamapa singing competition where they selected good singers. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋದ್ರೆ. So I went in for an audition. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Though I was given an opportunity to audition, I was not selected at the audition. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ. They encouraged me to go for music classes. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿರಾಶೆ ಆಯ್ತು. I was very dejected because I was not selected there in that Sarigama program. ಬಹಳ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕುಗ್ಗಿದವನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. So again I became a dejected person and I was feeling bad and feeling very low. ಬಟ್ ಅದೊಂದು ನಾನು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದೇನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. So but still I was singing in small programs in the office and in my place. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಬಂತ್ರಿ. ಅದು ಸುಭಾರ್ಥ ಚಾನಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಸಾಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಡೋ ಒಂದು ಆಡಿಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. Then later on I got another opportunity. There's a Telugu channel, TV channel called Subhavartha. There I got a chance to go and sing there in that program. ಬಟ್ ಅದು ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ರಿ, ಅದು ತೆಲುಗು ಸಾಂಗ್ ಆಗಿ. But I had to sing in Telugu. ಬಟ್ ನನಗೆ ತೆಲುಗು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ತೆಲುಗು ಹೇಗೆ ಹಾಡೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಇದು ಇತ್ತು. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಹಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಛಲ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಆಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. I had to sing songs in Telugu, but I did not know Telugu. Therefore, I was wondering, then I wrote down the script, the lyrics in Kannada, and I practiced in singing them, and then I went in for audition. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಾನು. There I was selected, and ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ತೆಲುಗು ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 3 ಸಾಂಗ್ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. There I was given this wonderful opportunity of singing 3 songs in Telugu on that TV channel Subhavartha. ದೇವರ ಕೃಪೆ ನನಗೊಂದು ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. I was very happy that God's grace has led me and given me this opportunity to sing on a TV channel. ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಹಾಡ್ಕೊಂತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ, ಸೇಮ್ ತೆಲುಗು ಸಾಂಗ್. ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಡು ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. Later on I got another opportunity to sing on YouTube, and again it was through the same channel, and God gave me another opportunity and I'm very happy. ದೇವ್ರ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತ್ರಿ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿದವನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಅದ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಬೇಕು, ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಬೇಕೆಂಬ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇವ್ರ ತೆಲುಗು ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ. Though I did not have the opportunity of singing in my mother tongue in Kannada, yet God opened doors for me to sing in Telugu, and I was very pleased and happy I am grateful to God. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು M.Com ಕೂಡ ನಾನು ಕಲಿತೆ. During this time I also had a deep desire to equip myself little better, so I joined M.Com and I studied M.Com also. ಸೊ ನಾನು ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಿಂದ ಸೀನಿಯರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. Along with this progress, I was promoted as a senior accountant, and now I'm working as a senior accountant in Equip India. I completed my M.Com also. ಸೊ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ IMA ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ 2013 ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್, ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ. In 2013, the Harvard camp of Indian Medical Association IMA, they recognized my progress and they gave me a lifetime achievement award. ಯಾಕಂದ್ರೆ in 2013. ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗವಿಕಲನಾಗಿ
ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಲಿತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಆಡಿದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ. Even though I was from a very small nondescript village, yet I could come into the city and study and achieve all this. So I was given this award by this Indian Medical Association in 2013. ಅದಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2019ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. God has been leading me from step to step and in mysterious ways. And not only that, in 2019, my joy was added when I got married. ಅವರು ಕೂಡ ಲೋ ವಿಷನ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. My wife also is a disabled person that she has low vision eyesight. 2020ರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಕೂಡ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಿದ. In 2020, by God's grace, we were blessed with a son. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇನು ಹೋಗಿಲ್ಲ. In my life, I have not achieved anything great or not reached greater heights. But ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, but what I would like to send the message to all of you and to others is, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಗವಿಕಲತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ರು ಕೂಡ, even though we are disabled and we are in a disabled condition, ನಾವು ಕುಗ್ಗಿದವರಾಗಿರದೆ, we should not be dejected or we should not feel suppressed. ಒಂದು ಆತ್ಮ ಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಮುನ್ನುಗ್ಗುವುದಾದ್ರೆ, with self confidence we need to go further, and when we do that, ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. God will definitely bless us. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ. God will definitely lift us up and take us to higher places. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ, ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆತಂದು, and he will take us into the mainstream of society. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. I just like to share this much about myself. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಉನ್ನತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೀಮ್ಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. I thank the Unnathi coordinators for giving me this opportunity of sharing my life experiences. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಕ್ವಿಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಪೇರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಟೋನಿ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. I also want to thank Mrs. Shilpa Berry and Mr. Tony, the directors for Equip India, for all their support. And also Sydney uncle for inviting me to share. I also want to thank Sydney uncle for inviting me to this program. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. That was, thank you for the insightful session. Thank you for sharing about your experience as well. Does anyone have any questions that you want to ask? You can go ahead and ask. Manjunath, could I request you to sing a song for us? Maybe one of the songs you sang, or in Kannada? Yeah, that's me. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ತೇನ್ರಿ. Okay, I'll just sing a small Kannada song. ತಾಯಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡುವ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನೆದೆಗೆ ಹೊರಗಿರುವೇನಾ. ತಾಯಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡುವ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನೆದೆಗೆ ಹೊರಗಿರುವೇನಾ. Can you hear it? Yes, we can. ಕಳುವಳವಿಲ್ಲ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಕಳುವಳವಿಲ್ಲ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ತನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರುವೆ, ಕರ್ತನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರುವೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರುವ
ದಿನ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರುವ ತಾಯಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡುವ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನೆದೆಗೆ ಹೊರಗಿರುವೇನಾ. ಉಪಕಾರವ ಸ್ಮರಿಸುವೆನು, ಉಪಕಾರವ ಸ್ಮರಿಸುವೆನು, ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಕೈ ಬಿಡದ ನನ್ ಕರ್ತನೇ, ಕೈ ಬಿಡದ ನನ್ ಕರ್ತನೇ, ಕಲ್ವಾರಿ ನಾಯಕನೇ, ನನ್ನ ಕಲ್ವಾರಿ ನಾಯಕನೇ. ತಾಯಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡುವ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನೆದೆಗೆ ಹೊರಗಿರುವೇನಾ. Thank you. Thank you. Thank you, Manjunath. He's Thank open you, for sir. questions. Thank you so much. Question and answers now. You could, if there are any questions you could ask. Translated. Super. Actually, the seat that Manjunath is sitting is not very convenient for him to sing because of his disability. His lungs get compressed, so he needs a higher seat. But I couldn't give him a higher seat. Anyway, he did his best today. Sir, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ನೀವು ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹುಣಗುಂದ್ ತಾಲೂಕ್ ಗಂಜಾಳ್ ರೀ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ. ನಾನ್ ಬಾಗಲಕೋಟಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ. ಹೌದ್ರಿ, ಹುಣಗುಂದ್ ತಾಲೂಕ್ ಗಂಜಿಯಾಳ. ಓಕೆ, ನೈಸ್ ಟು ನೋ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Well, if there are no questions, can we close? Thank you so much. Just one question from me. So, Manjunath, you said you did your BCom and then your MCom, right? How did you go into accounts? Anybody encouraged you to go there, or you had interest in maths and numbers? ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮನವ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಮ್ಮನ ಮಗ ಮಾಮ ಅವರು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ PUC ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ನೀನ್ ಮಾಡ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡ್ತಾರ, ಕಾಮರ್ಸ್ ತಗೋ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನಂಗೆ ಭಯ ಆಯ್ತು. ನಾನು ತಗೊಂಡ್ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ Everybody does BA. So why don't you go for commerce and do commerce? And but my friends and I, we were a little nervous because when we went to commerce, we had to study in English, and it was difficult for us. But my uncle said, no, nothing doing. You have to do BCom. It's better for you, and therefore I went into commerce. And then, yeah. With every challenge, was there something that motivated you, sir? With every challenge that you faced in all these situations that you explained, what was that one thing that motivated you to aim for the next challenge? ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ವಿಪಿಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್. In Equipindia, where I stayed and where I studied, there was a lot of encouragement, and this encouragement really inspired me to reach out to greater heights.
Okay. Thank you. Welcome. Any other questions? ಸರ್ ಇದು ಇಕ್ವಿಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರೋದು ಹುಬ್ಳಿ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು. Yes, ma'am. It's in Hubli. Hubli Ali irutte. It's an organization working among people with disability, HIV, AIDS, and leprosy. And we also have there's also a rehabilitation center at a place called Bandiwad, about 10 kilometers from Hubli. And we have a training center there, and probably I can give you some details later on. Okay, sir. Thank you. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿನಿ ಅಂಕಲ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ. He knows very well. So I'm no more working with Equip India, but I still have my heart for ministry, and whenever possible I visit there. Yeah. Okay. Do we have any more questions? Okay, if there are no more questions, then we can wrap it up. Thank you, sir, for spending your time to talk to us and to encourage us. Thank you for the inspiration that you've given us. Thank you so much. Thank you so much. We will wrap this Unnathi meeting for this month, and we have these Unnathi meetings every month. So please feel free to join, invite whoever you want to invite as well. And thank you so much for being here. We can also take suggestions. If there are suggestions that you all have about the meeting, how we can change the format or any of that sort, you can let us know. And if you know someone who can talk to us like how sir just spoke to inspire us, we are open to that as well. So please let us know. You can also moderate like what I am doing. You can also moderate. This is my first time moderating, but thank you, Sandeep, for this opportunity. If anyone else wants to moderate Unnathi meetings, you can volunteer as well. It will be a good thing to do together. As a community, we can grow together. Thank you so much for being here. Thank you all. Sandeep, you have